waxtaan ak yow si projet bu nga xam ne gis nañ mu génn démba mu nekk lu nga xam ne nag askan bi kontaan si bu baax a baax ñu ñëwoon rek pour waxtaan ak yow jamono bi am na ñu bëri ñu nga xam ne war nañ nekk ne naxaate la rek comme gisoon nañ lu nga xam ne moo xewoon si Independence Stadium bi dañoo jël exemple as that because dañ demoon pour rénover ko waaye benn tey gisaguñ benn work so léegi askan bi nag ñoom wane nañ ne fu mu jaar ñu gis lu nga xam ne mu ngi tegu dañ ñu doog a góom lu nga xam ne moo xaw tey lan nga ñu mën a wax si Independence ministère mu nga xam ne rek one of best la moo nekk indi Gambia su fekkee ne am na te gis nañ ne nag council bi publish nañ ko si seen page bi astuma yow si sa page bi si boppam Lord Mayor. jërëjëf Mbaye di la nuyu di la sant di nuyu askan bi di nuyu sports fraternity of the Gambia ak football community of the Gambia njëlbeen bi mooy Serekunda West di ko ooyee Serekunda West Africell Mini Stadium moo nekk di latest project bu council bi di embark on project bu nga xam ne la yàgg nañ di ko waxtaan yàgg nañ di ut partners di bi ma ñëw office 2019 gis nañ ne KMC amul standard park ba pare Independence Stadium su demee out of order comme right now mënuñ fa play international matches there is no alternative park in the Gambia gis nañ suñ dëkkandoor yi Sénégal dañ dee mën a use mini stadium si gox yi yu nga xam ne municipality yaa ko moom pour def seen international games ba Gambia demoon nañ foofu sax international match waaw so definitely lu nga xam ne yaaga nañ koo séentu ne it is important am ñëw na tey Gambia amuñu fu ñëw play international match kon Serekunda West dafa nekk park bu nga xam ne is the most central park suñ municipality nekk Kairaba Avenue ñu ne suñ mënee am PPP or partnership bu nga xam ne mun naa develop park bi comme que xam nañ ne it will cost a lot of money council kese du ko mën a def wante park structure yi ni ñu mel Gambia dañu am zone su ba pare zone bu nekk dafa am football committee yu nga xam ne team yaa ko dee sampa moom mi ne ñoom ñoo amee sporting event si parks yi so dañu oo sporting committee of Serekunda West ñu am extensive meeting ak gaay si jiitali Mr Moussa Ndaw ak Mr Buba Makalo ak seen committee members yi gaay yi kontaan si proposal bi ñu ne ñoom fu mu nekk nii daal lu leen gënaloon ñu am investment that will upgrade the park so for the last 2 years dig naa leen ma ne leen ne I'll find partners so suñ planning team bi inside KMC door di def design work bi door di build facilities suñu fa bugga in terms of graphics in terms of architecture bill of quantities pour seet naka la park bi nu war a mel so suñ gis-gis park bi dafa nekk on a major highway am na jaaykat yu fa nekk already so ñu ne nañ build ay pavilion yu nga xam ne na mun a am shops pour accommoder jaaykat yooyu into standard shops tam yu nga xam ne nit ñi mun nañ faa jënee even suñ nekkee di seetaan games at the park teg ci loolu ñu ne nelos bi la administrative building bu nga xam ne committee bi mun nañoo am office foofu KMC suñ parks and recreation office bi mun na faa nekka ak suñ partner bi comme mun di nekka kooku tam mun naa am office operate from there so man ma yokka ci ne su ma demee bitim réew dam day gis ne dañ dee am VIP box yu nga xam ne corporate bodies wala dignitaries dañ dee mun a toog ñu seetaan for security reasons jarul ñu mix ak crowd bi so on top of the administrative building ñu design fa lu ñoo ooyee skybox dafa nekk VIP area you can view the entire field the fans ñu nekk si pavilion bi and you can have your own private bar service so dañu bëgg a standardize to catch up with the rest of the world so inside the park itself dañoo am standard football field ñu am a full track because committee bi ñoo ñu wax ne foog ñu factor athletics so ñu am a full track bu nga xam ne is a standard track then ñu am 2 pavilions benn pavilion bi moo nekk shops yi dañoo nekk si ron di face Kairaba Avenue beneen pavilion bi luñ bëggoon mooy dañu bëgg a standard pavilion comme stadium bu nga xam ne di team seen changing room dafa nekk si ron referees quarters dafa nekk si ron toilets itam dañoo nekk si ron plus yokk nañ fa VIP room pour guest yi fu ñoo mun a toog xaar balaa ñu dem kick off léegi si boori park bi tam gis nañ ne we want to cater for also alternative sports pour mu accommodative as possible so ñu fa am 2 multi-purpose courts yu am seen own sitting area ak own pavilion so ñaari event mun naa xew si park bi same time so dafa nekk 2 standard courts that can be used for basketball volleyball handball badminton you name it multi-purpose courts nañ
On the other side, you cater for restaurant because just once the events are going on, you bari dañ dé bëgg dem jënal lekk ak yoyu, but fancy duñ dé am that opportunity. So dañu am a fully built restaurant fofu. Another facility we will add is a gym because bëgg nañ nit ñi su ñoo ñëw ci park bi pour training, di prepare pour nawetaan or even basketball or other games, gaay mëna am training facilities. So dañu design training facility bi pour mu melni shed. Wante dafa am outdoor gym equipment. So access dafa free dal, you can just go in and use the park. dañoo fay ndax is Wow, the intention right now because park bi luñ bëgguñ dara change. Dañu bëgg tay nit ñi access buñ am ñu continuer diko am ci park bi. So for example, sport committee bi agreement bi moy the sport committee that is already there ñom lañu bayé programming. So events yu fa wara xew, activities yu fa wara xew, sporting bu fa wara xew, even artists su ñëwé pour perform, we leave it to the sport committee pour run park bi because bëgguñ conflict of interest or bëgguñ ñu am issue of in the future ñamé ben solo dafa nekk Moussa dafa nekk ñeneen ñëw di clash. So the agreement is very clear moy né sport committee will manage all the programming in the park. However, when Africell or KMC needs the park for their own municipal events or corporate events, bobu mom dañu am free access. What we only do is dañu am scheduling ak guide. So meaning Africell duñ fa am anything nga xamné moy in terms of revenues and other things. Africell duñ fa am ben revenue. So Africell's agreement ak ñun moy né for the next 20 years subject to be renewed, ñom dañu mëna am sen tour branding. Si branding. So man luma ini fi in Serekunda West is standard buñ dé gis around the world. So demé for example US, da nga am Staples Center for LA Lakers they play. Staples is a stationery company. When they pay for branding rights pour am the whole center name after them, ñu def sen own branding. So demé New Orleans ya nga am the Mercedes-Benz Center for American football lañ fa they play. So demé football venues in Europe all over the world, football teams dañ dé jaay the name of their arena and the branding to corporate bodies as a way to raise money for the team. So it's a similar concept. The only difference moy instead of nga ñoo fay pour nga am sa tour ci kaw arena bi, why not yow nga build arena bi to our standard? Because we don't have the finances. So Africell duñ fa am ben revenues, there's no commercial interest gannaaw their brand name Serekunda West Africell Mini Stadium. They can have their billboards, they can brand the courts, they can brand the pavilions. The youths get a standard facility, KMC gets a standard facility because ñu dañ fi nekkal nit ñi and our job is to deliver services. And at the same time, shops yu nekk ci ron, KMC moo leen di rent. So KMC's powers foofu mooy ne ñun ñoo responsible for facility management. So ñun ñoo war a make sure ne the facility is maintained, the upkeep is good, security mu ngi fa, ñi ngay water field bi, everything is up to standard. Now how we raise money pour make sure that goes on, mooy 42 shops yu nekk ci ron, ñun dañoo collect rent yi, dañ ko rent out, ñu collect rent yi. From the rental income, ñun dañoo jël 60% as KMC use loolu to do maintenance. 40% bi dañ ko jox committee bi to support grassroots football. So committee bi mom they are going to have their nawetaan income and they will get 40% of their rental income, all to empower youth. Because end of the day li yeb lan la pour community. So I think it's a win-win-win situation. And I think it's a model bu nga xamné it can be easily replicated across the country. So nit ñi di laajte na this is real or not. I don't think KMC na advertise su nekul real. Secondly, duñ mëna def Africell sen tour su nekul real. I think they would have come out as one of the biggest company in Gambia for dispute law. Thirdly, we have signed a contract with both the committee and Africell. So it's a tripartite contract. So December 14th is the intended foundation stone laying. All 36 teams of Serekunda West Bugana Nyunega the community. I think this is a big win for KM. Wow. Yeah, Bente Lord Mayor New Hall being the first mayor who have more initiate standard mini stadium at Serekunda West for the past years. 1984 we Gambia have only one standard stadium. New Waragis another one. Invest on your leadership. Tay ñu gisat yenen zones yu nga xamné they also yearning info pour am lu melni on your leadership lan moy sa taxaway per gis né zones yoyu because lu melni Mandiaye sa zone la nekka lu melni Bakaw sa zone la nekka Serekunda sa zone la nekka té tay ñooñu yépp
ñu ngi wone ne ñoom it they deserve to have something because absolutely they are part of the council. So we have 5 zones in KMC, Serekunda, Central, West, East, Manjai and Bakau. Yeah. So all these zones, you have football fields. Just a lot of improvement am nafa. Kero dem na Bakau New Town. Just na committee has done a good job for standard football field. GFF don't really contribute to develop the area. Yeah. Serekunda East I think is gonna develop. One day we no longer want to see those types of facilities. So you buga modernize, you buga catch up with the rest of the world in terms of football. It's all about facilities because the youths are there, send talent move for their willpower is there. Gambia is a footballing nation. Look, there's more facilities. The first thing I showed you was another planned facility in one of the areas, and that is a 14,000 seater. So what is designed, the BOQ is out, so Mange look for partners for that. So basically the point is we want to see all our zones with a mini stadium. And we want to see corporate partners to come on board. Even stadiums, the football teams are privatized. That's the only way. If they're privatized, you can generate good income. They can develop good salaries for the players. Also, you scouts you from abroad. You even make income through the export of players. Just like Nima, Bomo play Brazil. Guy for 60-something million dollars to Barcelona. Imagine that kind of income. So ñun su fekkee ne tey ñi ngay jaay suñ player $5 million, $10 million, $20 million. Gambia dëkk bu ndaw bi. Imagine loolu naka la moo nekkee boost to the football teams and to our economy. So basically yëpp fu moo dooree mooy facilities. Without these facilities, there is no way nga mun a grow your sports. Yaa ngi seetaan World Cup right now. Dëgg la Senegal lost. One day, who could imagine Senegal now play at Netherlands and more shots on target and ball possessions. And ball possession. Lu fa manqué rek mooy luck, some bit of luck, some bit of magic mooy Sadio Mane. But at the end of the day, in terms of the dominance of the game, Senegal ñoo moom loolu. Dem nga seetaan Portugal and Ghana. Nga gis ne tuuti ñu draw. Ghana ñoo xala lose discipline, ñoo xala lose seen composure. But at the end of the day, lu tax right now, African nation, you ngay challenge the most powerful footballing nations in the world. Mo minne deka yoy facilities ya ngay juk. Alright. Ñu xol lu melni yeneen deka yi ko so xolé Sénégal, Cameroon, Ghana, Guinea Conakry, deka yo xamné dem na ko Africa yépp because dañ gis lot of parks ci municipality. Absolutely. This time around we are very happy ne tamit gis nañ yeneen nga xamné xejna lu tamit waxtané wuñ ko moy mini parks you have because recently Gambia we qualified them in Cameroon. Fekk na lot of municipalities parks yoo xam ne mu ngi xew si biir li di Limbe lu nga xam ne tamit wane nañ ne seen council bi ñoom ñoo ko jagar tey ñu gis tamit rek ne lu mel noonu always am na I think 4 or 5 yi nga xam ne gis nañ tamit KMC wane ko 7 on your leadership. One can say in the next 5 or 6 years, Gambia dinañ gain a lot of talents because 6 side parks yu nga xam ne mu ngi xew foofu noonu. Lan moo initiative ak lan la tax nga indi loolu? Man ndaw laa suma boppa dama am play football bu ma nekkee school as central defender. Football is a very good sport in terms of development of a youth, and if they create teamwork, if they develop communication skills, if they you are a team player, so they get a team player, and at the end of the day, so you say, is teamwork. With your skill set to move things. That's why sports is encouraged, football. And football is also one thing, no matter your background, religion, tribe, if they unite around a cause or around a team. So definitely, is close to my heart. Not just football, but even basketball, handball, all these sports, they're all the same. Football is the biggest sport in the world. One day, basically, since my new office, that was one of my targets. How do we keep the youths engaged? We know they love sports, but they don't have facilities. How do we get money to get facilities? So basically, Gambia, one of the standard problems, we don't have enough revenue as a government. People don't have enough income. The cycle just goes on. So innovate. So the first thing I did was to engage partners and say, look, I want to do something in sports. How much money do you think you can pledge towards this? So luckily through our Carnifing Environmental Transformation Program, we got EU support, and we will be spending over 24 million to develop 7 mini parks. When we develop mini parks, we have partnership with Africell, with the Serekunda West.
fekk loolu already was in talks. ñu bari yëguñ ko they were in talks for the past maybe 6-7 months. so buñ yégee suñ ñi fi 7 parks yi ne xaalis am na ñoom ñu ne mais lan ngeen a def seen parks yi ma ne well primarily dañoo focus on six-a-side football because park space yu ñu am réew. so secondly bëgg nañ parks yi ñu fence to protect the field. thirdly bëgg nañ toilet blocks so da ngay ne duñ use nit ñi seen kër yi gars suñ ñëwee pour play football because it's an outdoor space. fourthly bëgg nañ xale yu ndaw yi liir yi ñoom tam ñu am luñ def fu ñoo foyee so ñu indi children's playground wante ma ne leen ne definitely su fekkoon ne amoon nañ outdoor gym ak basketball court loolu nañu ne a lot because already we already started the first outdoor gym and basketball court in partnership with Africell Fajara traffic light. so ma ne leen suñu mënee am that partnership bu ñu am traffic light ñu replicate ko in all 7 parks. This will really enrich the community and also Jensen brand bitam will be out there in the community. So based on this pitch guy ñu jëna ko ñu ne léegi Talib don't worry seen 7 parks yi yëpp we will put the same standard basketball court and outdoor gym. So as we speak, KMC is starting the construction of 7 parks in Abuko, Talinding Buffer Zone, Bundung Jola Kunda, Bakote, Kanifing Estate, Benembangedem Bakau, and there's a 7th one, there's a 7th one anyway, so it's Bakau, Bundung Jola Kunda, Abuko, Kanifing Estate, Bakote, Talinding. Anyway, there's a 7th one. On the 7 parks, you then go develop. The first 2 we started in buffer zone. I think 3 weeks ago. Buffer zone and Bakau. So they may the construction has started. So Lila it means it is signed, it is agreed, and the money is available. So they may Bakau right now opposite the craft market. Construction start. So they may buffer zone right now. See Children's Center construction start now. So the next 5 parks in December we will start construction. Before the end of 6 months. All of these parks, their major facilities not pare. The last one is Kotu. Okay. Kotu. Sorry, the last one is Kotu. So new into KMC in the next 3-4 years, you will start finding a lot of facilities. For youths, for your muna for hair, for your muna training, for your muna the positive recreational activity. Right now, Luma create a sustainable model. In the next 10-20 years. Of course repeat and these things will be available. So by that time 5 zones in KMC you have standard multi-purpose mini stadiums and then every community in KMC you have standard park. So that is the dream. Well, finally, Lord Mayor, lan mooy sa yëg-yëg being the first mayor ku nga xam ne mu initiate lii si KM zone bi because mun nañu wane lii mu ngi xew si KM zone. Nekku ne dama feel dara is suma feeling fu mu dee ñëwee mooy suma gisee happiness si youth si seen face suma gisee gars yi di ko use and until because soo bàyyee xel because lii nekk na lu nga xam ne ci lengin la woon because ndaw yi di gis nañu ay parks yu nga xam ne ñu ngi koo jagar ownership nga xam ne individual ku mel ni Ibou Sila ak ñeneen ñi so suñu gisee council bi jagar lu nga xam ne woon nañu ñoo ko moomal seen boppam ndaw yi dañ ko use free foog naa ne loolu is a big achievement for the council and so I think it's very important to emphasize that these 7 mini parks, they are completely free. It's community parks. So Luma Buga Mugena Silimo, I want every municipality to replicate this. I want the government, I want the Ministry of Youth and Sport to replicate it. Because Kenan in Munuko, Bena region tam defko amunjiri. If this model can be taken by other municipalities and the Ministry of Youth and Sports and the national government, you replicate across the country, then you nurture talent. Because talent, need dafa am talent, on the so-called nurture it cannot develop. So basically, I think this is what we want to see in Gambia. Pour ñu initam a national title for the first time. So bugan either AFCON wala a World Cup sah. Let's bring something that will make the nation proud. When they're more than even winning championships, sports economy. Sports brings money. Sports brings jobs. Sport of the quality of life. So if you invest in sports,
daf laa indi returns pour develop sa dëkk. So I think this is what we really want to see in the next years. Yeah, finally lan mooy sa message pour youth si because this is for the youth. Well, you'd see my message is you open to the council the same boss line, you name line. Let's discuss. We want to hear from them. We are here to serve them. Also, when we bring facilities, I think ñëpp luñ dee worry ndax it will be well maintained, that they will use it appropriately, that duñ ko abuse. So suñ bëggee yëf yi yaaga ñun ñëpp foog ñu faale ñun ñëpp foog ñu care ñun ñëpp foog ñu bokk ci toppatoo bi. So I think this is the message for the youth. Fii seen dëkk la, let them take ownership. It's not just ne government dafa taaj dara joxe gannaaw community bi yaaxa ko. Youth si ñoo war a jël charge ñu make sure that these facilities last the test of time. Yeah. Sa promote si Horizon because already xam nañ ne door nañ di indi. Already maa ngi receive calls. Maa ngi receive calls. So lan mooy sa message si ñoom tamit. Waaw di leen yëgal ne soo gisee ñu dooree ko Serekunda West is because ñoom ñoo ñu jëkka approach. not ñoo ñu jëkka approach wante ñoom ñoo jëkka accept. Okay. suñu idea bi. Parks yi all belong to KMC. waaw ndax foog la woon ne dañ amoon gis-gis bi ne su fekkee ne council bi jël nañ ko rek. council loolu la I think ñaaka trust moo fa nekk because of history bu council am ak gaay. So parks yi yëpp are owned by the council. They are for the council. Wante soo déggee ñu ne are owned by the council moo nekk community baa ko moom. ñun dañu dee elect pour ñu safeguard and manage the property of the community. So su ma nee is owned by the council moo nekk community baa ko moom. Wante once upon a time bu ñu indee the sporting committees elected by the teams dafa am ay xëccoo yu fa dee nekk. Waaw dañuy wax ne non committee ba war a ron ni council bi amu si loxo nii so da ngaa ne development du dee mun a am because committee bu nga xam ne yaa ngi ko elect every 4 years kenn du indi xaalisam dugal ko foofu because xamuloo kuy ñëw moo tax council as a government body as a entity as a legal entity that can be sued and can sue a corporate body mun naa trust council ne waaw su ma fi dénkee suma xaalis anything that goes wrong my rights are fully protected that's why ñu dee dénka these facilities councils so Serekunda West bu ma dooree di waxtaan di leen engage although waxtaan naa yeneen parks yi who were not ready we came to the perfect agreement and agreement bi mooy ok léegi yéen loo leen daan control loo leen daan manage nobody will interfere in that you will continue managing the programming and the sports and the activities as far as there are sports in the zone as far as it is entertainment in the zone KMC now ñun suñu amee an event that is a municipal event bu nga xam ne event askan bi la you should have access corporate body kuy sponsor moom tam su ko soxlee for their own corporate events ñoom tam war nañ koo am wante ñun nañ make sure ne as far as any income in the facility we are generating such as the shop rents we will use it to maintenance and make sure that the facilities are up to standard loolu neex na absolutely and we will even give you a share of that rental income because léegi now all the sporting committee needs to focus on generate income from the sports and invest 100% back into the sports. They don't need to worry about the watchman, about the water, about the lights, about the pitch, about the security. Everything will be maintenance by the council. And it's a win-win-win. All right. Thank you very much, Lord Mayor. Thank you.